ஹே காய்ஸ், நீ பார்த்துட்டு இருக்கிட்டே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரியல்மியோட ப்ராடக்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா ரியல்மி பட்ஸ் கிளாசிக் தான் பார்க்க போகிறோம். நான் வச்சுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் வேரியண்ட். பாக்ஸோட பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இதை ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். அண்ட் இதில் மெயின் திங் என்னென்னா, இதில் பார்த்தீங்கன்னா 14.2 mmக்கான டிரைவர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டிரைவர்னால உங்களுக்கு பேஸ்னால் நல்லா ரிச்சாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க சொல்கிற மாதிரியே பேஸும் நல்லா சூப்பராகவே இருந்துச்சு. அன்பாக்சிங்லாம் ஒன்றும் அவ்வளோவா இருக்காது. ஒரே ஒரு இயர்ஃபோன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் ஒரு மேனுவல் புக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இயர்ஃபோன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு யூசர் கைடும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதை நீங்கள் வேணும்னா படிச்சுக்கலாம், இல்லாட்டி இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். அண்ட் கைஸ், இதோட ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 400 rupees வரும். 400 rupees இது ஒர்த்தான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக ஒர்த்துன்னு தான் சொல்லுவேன். ஸோ இந்த பட்ஸ் டைப் பிடிக்காதவங்க இதை நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ பட்ஸ் டைப் யூஸ் பண்ணுறவங்க காது வலிக்க அந்த மாதிரி யாருக்காவது இருந்துச்சுன்னா ஸோ இது நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் நான் சாங்ஸ் கேட்ட வரைக்கும் இந்த ஹெட்ஃபோன்ஸ் சூப்பராகவே ஒர்க் ஆச்சு. ஸோ எந்த இஷ்யூவும் இல்லை. அண்ட் வயரோட குவாலிட்டி அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு இது போதும், ஆவரேஜாக தான் இருக்குது. அந்த பட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு ப்ரீமியமாகவே கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு மாதிரி க்ளாஸி ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் பாருங்கள். அண்ட் இது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தான் கொடுக்கும் இந்த சவுண்ட் குவாலிட்டி. அண்ட் நான் இப்போ ஒரு நான் காப்பிரைட் சாங்ஸ் ஒன்று ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இதில் நீங்கள் சிங்கிள் டேப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சாங்ஸ் அண்ட் வீடியோஸ் ப்ளே அண்ட் பாஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் உங்கள் சிங்கிள் டேப் பண்ணுற மூலியமாகவும் உங்களால் காலை ஆன்சர் பண்ண முடியும். அண்ட் டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் நெக்ஸ்ட் சாங்க்கு போய்க்க முடியும். ட்ரிபிள் டேப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் சாங்க்கு போய்க்க முடியும். அண்ட் இது லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கூகுள் அசிஸ்டன்ட் வேக்கப் ஆகும். அண்டு இப்போ ஒரு காலில் இருந்தீங்கன்னா லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் காலை கட் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் இதில் மல்டி ஃபங்க்ஷனல் பட்டன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டுருங்க. அப்போ தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு வேணும்னா மறக்காம டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.